Everything, come on, okay. Yeah, right by my head. Wow! You going close to me? Sí. Wow! So cool! This is so neat, guys. Feeding the seagulls right over my head. I'm keeping as still as possible so I don't scare them because they're, you know, they're a little jumpy. Pretty neat. Si sales más aquí te llegan más cerca. Allá por la piedra no llegan cerca. Es que es cerquita ya. Sí. Over my head. Over my head. Allá atrásito, atrás. Ajá, allá, sí. Dale, tírale. Si le das en la cabeza no importa. This is cool, Whoa. guys. Welcome to Mexico. Paradise. Paradise. Coatzacoalcos, Allende. This is a wonderful experience. Look at this. Look. Wow. Like the smart ones that go down there. There's a bunch of bread laying down there. Smart ones go get that. You want another one? No, I'm good. Le doy al niño. Sí. Toma, mi amor. Either you throw it or he throws it. Anda más a la orilla, más cerquita a la orilla. Ten cuidado. We gave the kid here, we gave him some bread so that he could feed the birds because he'd been watching us, and you could see he wanted to do it too. So we gave him a chunk of bread, a few slices, you know, and so he's having fun. Where are you, Maria? How's it, having a fun time? I was actually, when I was throwing the bread up, I don't think I got it, but a couple of them actually crashed into my arm. They crashed into me. ¿En serio? ¿Será que lo comen también? I love it. Conseguir algo más grande. I love it. It was fun. Here we are, guys. We are in Allende. We just fed the seagulls, and we met this family here. And he's actually from where? North Carolina. He's from North Carolina. Wow. Beautiful. What's your name, baby? Joshua. Joshua. Okay. All right. So Joshua's from North Carolina, and now you live here in Allende. Yeah. Yes, Just for a couple years. Couple years now. years. Wow, that is cool. Oh, he's That so is cute. cool. Yeah. You go to school here and everything? Yeah. Wow, neat. You That like it is here better? Yeah. Sé que le gusta más aquí. Okay. You don't Muy miss bien. you don't miss the snow? Le gustan los Los You do miss lugares, it? I don't sí. miss the snow. Sí. lugares. I do. Muy bien. Voy So a how seguir old are you now? practicando yo. 13. 13. All right, you've been living here for a couple of years. And is your mom or dad or? Sí. Yeah, mamá y papá. Sí. Ah, yeah. Mamá y su papá. Vivían allá también.
Sí. fuimos fuimos Sí, Norte, para Norte, Estados Carolina. Unidos y Yeah. regresamos de Estados Unidos y yo me vine primero, ella se quedó allá en Estados Unidos, pero ya con el niño. Ajá. Y ahora ya Pero él va y regresaron. viene, él va y Sí, pues Ya. él es de allá. Tiene claro, su él ciudadanía. Sí. puede entrar y salir Wow. cuando él quiere. Sí, Sí, sí. ese es su So, país. so his parents, they went to the States for a while. He was born there, and so he's an American citizen, and he can come back and forth whenever he wants. He got it made in life. Very good. Exacto, muy bien que ustedes hicieron que él naciera allá y que es residente y todo. Sí. Perfecto, muy bien. ¿Y usted piensa irse otra vez, no? A Estados Unidos no, porque ahorita no, hasta que ahorita ya estoy en momentos de pensión. Ah, perfecto. En pensión ya volamos a Estados Unidos, primero Dios. Ah, yeah. Nosotros venimos de Canadá. Ah, de Canadá. De Vancouver, sí, Ay, de qué Canadá. Qué hermoso Sí, país, sí, se sí. nos agrada a nosotros. Sí, sí. Nosotros Queremos ir cuando él agarre su pensión. Los Ajá, mexicanos ya. no necesitan visa para ir a No. Canadá. Pero, Con el pero es que ETA no, entra. pero, sí. pero es que a nosotros nos mandan páginas para registrarnos y todas las páginas nos mandan ¿cómo se llama? A la gente que roba, ¿sabes? Oh, sí, no, sí, no, sí, no, sí, usted no. tiene que Nunca checar paga eso. para eso, nunca No, paga. no, no. Eso es gratis. Lo único que usted necesita es el ETA y tener. So there we had $7, guys. en su We met this ETA kid. para- He is from North Carolina. He's Mexican, but he's born up there, Sí. and he's back home here in his country. ETA. And he was feeding the seagulls. Quiera, sí. Sí, ya usted, si usted decide quedarse a trabajar, usted sacó una visa de permiso. O sea, es un permiso que le dan para trabajar. Pero usted puede ir a visitar como visitante, ver si le gusta y si no le gusta, pues simplemente se regresa. Y precisamente queremos ir a Vancouver. A Vancouver, pues ahí está. Vancouver ahí tiene está su muy casa, bueno, ahí muy vivimos lindo nosotros, allá. ahí Muy vivimos bonito. nosotros. Sí, una amiga Sí. estuvo allá en Vancouver y tuvo su bebé allá. Ajá, Ajá. exacto. El Sí. health es el mejor. Eso ayuda si tienen papeles de allá. Sí, sí, seguro eso la es lo vida. mejor. Ujú, Exactamente. claro. Yeah. Sí. Sí, nos dio gusto verlos, no nos había tocado un youtuber a nosotros. Ay, gracias, gracias, Sí. gracias. Sí, nos dio gusto. Muchas gracias. Okay, bueno conocerles. Sí, Sí. fue un Take it gusto. easy, man. Enjoy Placer life. conocerlos. Que les vaya muy Hasta bonito. luego. Que les vaya muy Hasta luego. bonito. María, ¿y usted se llama? Reina. Reina María, y tú, mi amor, me dijiste Joshua. Joshua. ¿Y usted, Yo, señor? Juan. Juan. Usted se llama Juan. Juan. Muy bien, perfecto. Reina, Joshua, and Juan. All right. Juan. Bye, guys. José Ángel. José Ángel. And Jose Angel. Okay, guys. Entonces, So we met this nice family. They used to live in the States. The kid is born there. We gave him some bread to feed the seagulls. And then it's been fun. I wish I would have found out about this little village yesterday. I would have spent more time here. But anyway, that's how you learn. This is the real Mexico, guys. 100% real deal. No touristy traps here at all. Just the real country on the beautiful Coatzacoalcos River in the back and the Gulf of Mexico way out there. Thanks for watching. Bye.